Welcome, Aiboan. Today's lesson is going to focus about feelings and emotions. අද lesson එකේදී අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ හැඟීම් දැනීම් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් වචන ගැන. දැන් මේක ඇවිල්ලා අපිට වැදගත් වෙන්නේ IELTS වල speaking part 1 එකට තමයි විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ. සහ ඒක part 2 එකේදීත් එන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට මෙන්නේ part 1 එකේදී පාවිච්චි වෙන්න පුළුවන් මාතෘකාවක් හැටියට. So actually, this lesson is very useful when you're focusing on the IELTS speaking part 1. It rarely comes as a part 2. Usually, this focuses or this topic is mainly aimed at speaking part 1. So, how are you feeling today? Right? So here are some pictures. Think about it. How are you feeling today? Feeling very sad, okay? When you're not happy, when you want to feel like you want to cry, right? You can say that you feel sad. This one, you're confused sometimes. Question marks means you don't know what to do. So you could be confused. There's hearts around. You're feeling loved. You could feel happy. Here, angry. You could be really angry at people. Here, again, you could be thinking about something. You could be anxious, okay, where you're not sure and there's a lot of anxiety. So, Ada Baluot, how are you feeling today? Ada ඔබට කොහොමද? දැන් hearts තියෙනකොට අපි කියනවා කෙනෙක්ට ආදරයෙන් ඉන්නවා නැත්නම් අපිට සතුටු හිතෙනවා කියලා. කඳුළු තියෙනකොට අපි කියනවා දුකෙන් ඉන්නවා කියලා. right? සතුටු නැහැ කඳුළු එනකොට. මෙතනදී කේන්ති ගිහිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයෙන් සමහර දවස්වල කේන්ති යන්න පුළුවන්. right? So කේන්ති ගිහිල්ලා මෙතන හරියටම දන්නේ මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ right confused කියලා අපි කියනවා sure නෑ ඒකත් කරන්න මේකත් කරන්න මම හිතනවා මොකද්ද කරන්න කියලා මෙතන හිත ඉන්නවා right so it could be anything mainly you could use happy, sad, those are the words that we mainly use when we're talking about feelings, right? අපි සාමාන්‍ය feelings ගැන කතා කරනකොට විශේෂයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ මම සතුටින් ඉන්නවා මම දුකෙන් ඉන්නවා. ඒ දෙක තමයි වැඩියෙන්ම පාවිච්චි කරන්නේ. But there are more words to explain about feelings and emotions. Let's have a look at some of the feeling vocabulary, right? Astonished, right? Astonished. You have to stress on the proper syllable. Astonished, okay? You don't say astonished, okay? There is a d, right? But you don't say it as d, astonished, okay? You say, or you rather pronounce it as astonished. Okay? Astonished means you're like shocked. Okay? You're astonished. Next one, you're happy. That's when you smile. You're happy. Next one is when you're worried. What do you mean by worried? Now, say sometimes you have to pay your bills, right? Your lease payment is coming up, but you don't have the necessary money to pay it. So you start thinking, okay, how am I going to pay this money? So that means you're worried, okay? We'll have a look at the pronunciation after I introduce the words. Next one, nervous, okay? So say tomorrow, you're going to do your exam. It can be a university one, it can be GCE levels, or any exam,
And just before that, you feel very nervous. You're not scared, right? It's not that you're really scared. It's something like scared, okay? You're like, oh, will I be able to do it? And you start getting scared, okay? But it doesn't mean that you're scared, okay? So there are two different meanings. Embarrassed, okay? So when we say embarrassed, it means that, say you go somewhere, okay? And, you spill something on your top or something and then you feel a little embarrassed because people start looking at you, okay? So that's something that could happen, right? Or you wear a nice sari jacket and go and right at the back of it, it tears up and then you're embarrassed because everyone's going to see it, so you just cover it, okay? Embarrassed. Next one, hot, okay? Feeling is hot. Next one is you're scared, okay? So you see a lion running towards you. What is the feeling? You're scared, okay? Next one, you're angry, okay? So the feeling of anger could come up at any time. So maybe when you don't like something, maybe when you're irritated, right? Angry is when you really lose your temper. Poorly, okay? Feeling like, oh, you feel very poorly, right? Sleepy, you want to sleep, a sleepy day. So if you have had no rest, right, the day before, maybe a few days before your maybe exam or any important day, or just even a normal day, we say, oh, I feel really sleepy. Next one, confused, okay? So you're not sure. Example, you go to the supermarket and you see you want to buy a gift for someone, right? You see two really nice gifts and you're not sure, should I buy this, should I buy that? You're confused. Which one would my friend really want? So you're confused. Cold, okay? So we've done the weather, we've done seasons. By now you know what cold means. It's also the feeling cold. Excited, okay? So this is a feeling usually, I see this every time with my kids, right? If you tell them that you're going to take them out to the park, they're really excited. They feel really happy and bubbly, okay? Surprised is like, okay? So example, you give your mother or father a surprise birthday. They don't know that you're going to celebrate the birthday, right? But you bring everything and you keep it ready. And as they enter to the house, you give them a hug and you cut a cake. That is surprise. They feel, wow, okay, surprised. Next one, sad, okay? When you're sad, some people actually start crying, okay? And it could be mixed feelings. You could be sad and angry at the same time. Sometimes you're sad and you're also angry, okay? Again, I see this with my little ones when I tell them, oh no, I can't buy this for you, right? One thing is they're sad and then the other reason is they get really angry, okay? So, words related to feelings. අපි බැලුවොත් අපේ feelings ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් වචන මොනවද කියලා. අපි pronunciation එකින් එක බලමු. ඉස්සෙල්ලා මම explain කරන්න, right? First one is like astonished. Okay? Astonished කියන්නේ පුදුමයට පත් වෙනවා. ඒක surprise වගේම තමයි, right? But the degree astonished, okay? එකපාරට හරි පුදුම වීමකට පත් වෙනවා, right? ඒ කියන්නේ අපි කිව්වොත් අපි දැකපු නැති දෙයක් ජීවිතේට දැක්කම අපි හරි පුදුමයට පත් වෙනවා, right? Happy means සතුටින් ඉන්නවා. Worried කියන්නේ අපි කරදරෙන් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට මොන හරි ගෙවන්න තියෙනවා, bill ගෙවන්න තියෙනවා, ළමයින්ගේ tuition ගෙවන්න තියෙනවා, හරි අපිට කාලීස් එක ගෙවන්න තියෙනවා, ගයක් නැත්නම් ගයක් හදන්න තියෙනවා. ඔය ඔක්කොම ප්‍රශ්න එනකොට කොහොමද අපි මේවා කරන්න කියන එක අපි කියනවා ඒ feeling එක worried, right? Nervous කියන්නේ තමන්ට අපි කියමු විභාගයක් තියෙනවා හෙට.
අද තමන්ට nervous කියන්නේ බයක්ම නෙවෙයි, right? බය is scared, right? හැබැයි ඒ වගේ බයක් තියෙනවා, right? කොහොමද මං හෙට විභාගය කරන්න, මට කරන්න පුළුවන් වේද, right? So it's not බය වගේ extent එකකට නැහැ. හැබැයි nervous කියන්නේ ඒ වගේ වචනයක්. The feelings are different. So the next word is embarrassed. Okay, so embarrassed means තමන් ලැජ්ජාවට පත් වුණාම. right? අපි කියනවා අයියෝ මං එන ලැජ්ජාවට පත් වුණා එතන. Embarrassed. Next one hot. හරිම රස්නේ. Hot. Scared. බයයි. right? Angry. කේන්ති ගියාම අපි කියනවා I'm angry. Poorly, right? Poorly කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් we use this like I'm poorly, not poorly ill, okay? So basically poorly means when you're not too well, right? Not too good in anything, poorly, okay? It's a feeling when you feel a little down, right? අපිට එච්චර health එකත් හොඳ නැත්නම් අපි කියනවා poorly කියලා, right? Sleepy, නිදිමත. Confused. අපි කියනවා I'm confused. ඒ කියන්නේ මට sure නෑ. මං ඒකද කරන්න ඕනේ මේකද කරන්න ඕනේ. මං මේ tagද ගන්න ඕනේ මේ tagද ගන්න ඕනේ. right? So යාළුවෙක්ට tag බලන්න ගියාම tag දෙකක් තියෙනවා හොඳ. මං ඒකද මේකද ගන්න ඕනේ. Confused. Cold. Cold කියන්නේ හරිම සීතලයි. Excited. Excited කියන්නේ මම සතුටින් ඉන්නවා. But happy and excited are two different meanings, right? Happy කියන්නේ සතුට තමයි, but excited කියන්නේ ඊට වඩා energy තියෙනවා. I'm really excited, okay? Surprised කියන්නේ පුදුමයටපත් වුණාම, right? මේකයි අතර වෙනස තමයි astonished කියන්නේ නිකන් අපිව පුදුමයටපත් කරන දෙයක්. Surprise කියන්නේ පුදුමයටපත් වෙනවා. හැබැයි අපි ඒක නොදකපු දෙයක් නෙවෙයි, සාමාන්‍යයෙන් දන්න දෙයක්. හරි මොකක් හරි කියන්නේ අපි කියමු මගේ උපන්දිනේට මම ගෙදර යනකොට ගෙදර කට්ටියම බර්ත්ඩේ පාටි එකක් ලෑස්ති කළා, right? මම දන්නේ නැහැ. ඒකට මම කියන්නේ I'm astonished කියන්නේ, right? So you say I'm surprised. Okay? But අපි කිව්වොත් කවුරු හරි stuntman කෙනෙක් කරන stunts හරි ඔය circus වල දකින්න එකක් that was astonishing. පුදුමයටපත් වෙනවා, right? So two different extents, right? Next one sad. Sad කියන්නේ දුකයි. දැන් දුක වුණාම තමයි සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් අඬන්න ඕනේ මෙතන තියනා වගේ sad කියන්නේ දුක වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙතන feelings අපිට mix වෙන්නත් පුළුවන්. මට අද නම් හරි නෑ මං දුකෙන් ඔය කේන්තියෙන් ඔය දෙකම ඉන්නේ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්, right? So දුකයි කේන්තියයි එකට යන්නත් පුළුවන්, right? So you can have mixed feelings. එකම feeling එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා නැහැ. Sometimes you can have mixed feelings. So let's have a look at the first word. How do we pronounce it? The first one is astonished. Okay? Astonished. Now, when you're watching the video, pause the video and once I say it, practice it about 5 times and then move to the next word. දැන් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට vocab මේ lesson එකේදී ටිකක් අමාරුයිනේ වචන ටික අපිට ටිකක් පුරුදු මදි සමහරක් ඒවා. Pause the video එක නවත්තලා හෙමින් 5 පාරක් විතර හොඳට කියලා ඊට පස්සේ ඊළඟ වචනේ බලාගෙන යන්න. හැම වචනෙට මෙහෙම කරන්න හොඳට ශබ්දය පුරුදු වෙන්න වචනේ. Right? Next one, happy. Happy. Next word, worried. Worried. Okay, look at the mouth. Worried. Next word, nervous. Bite your lower lip. Nervous. Next one, embarrassed. Embarrassed. Next one, hot. Hot. Hot කියන්නේ අපි hot. Next one,
scared, 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 no, scared. Next one, angry, angry. Next one, don't say fully, okay, we don't say that, that is the letter F, okay. This is poorly, poorly. Next one, is sleepy? No, okay, we don't say is school, is sleepy, no, we just say don't say is. Okay, when you say is, then there's, look at the mouth, is. But this is just s, the sound, s, okay? Sleepy, sleepy. Next one, confused, confused, okay? Some people say confused, okay? So I'd like you to practice it as confused. Next one, cold. Oh, cold. Cold? No. Okay. Cold. Next one. Excited. Excited. Next one. Surprised. 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 Next one. Sad. Is sad? No. Sad. Sad. All right. So, let us move on, right? Let's have a look at how would you feel if. Now, when we say if, is it that we have that feeling actually? No. It means that in future it might, or what if it is. It's hypothetical, not real. Okay? දැන් මේකෙදි බලන්න යන්නේ එක එක situations වලදී තමන්ට ඇති වෙන හැඟීම් මොනවද කියලා. right? ඇත්තට මේ හැඟීම තියෙනවද නැහැ? මේ if කියලා කියන්නේ not. right? How would you feel if, right? You win a lottery. Now before I write down some words, I will read each one out. Please jot down some words that you remember, that you know, or out of the few words that we just wrote, you can write maybe 2 words or at least 1 word for each of these, right? So, if you win a lottery, how would you feel? Write 1 or 2 words, right? How would you feel if you fail your exam after working hard? Okay, not that you just sat for the exam, but you worked really hard and then the results come and you're failed. How would you feel? How would you feel if your friend meets with an accident? So your best friend meets with an accident somewhere, maybe coming to visit you at that time, or maybe he or she was elsewhere, right? But meets with an accident. How would you feel? Next one. How would you feel if you lose your wallet? Something really important where you have your money, your national ID, you've got other important cards like your bank cards, right? How would you feel if you lose your wallet? Wallet means a purse, right? Usually, women, we call it a purse. Wallet, we call it when, the small one that men keep back in their pockets. So that's what we call a wallet, okay? Next one, how would you feel if your teacher blames you for no reason, right? So you didn't do anything wrong, but your teacher keeps on saying, why did you do that? You did this, you did that, okay? Keeps on blaming you. That means telling you that you are at fault. How would you feel? How would you feel if you watch a movie? What kind of feelings would you have? How would you feel if your principal punishes you, right? So you've done something naughty and your principal has punished you. How would you feel, right? So please write at least 1 word for each of these situations. Pause the video and write it down, and once you have finished,
continue to watch the video. දැන් මේක ඇත්ත scenario එකක් නෙවෙයි. if කියලා කියන්නේ would not. අපි බලමු එකින් එක මේ තියෙන scenarios. ඕගොල්ලෝ මේ scenarios වලට ගැලපෙන එක වචනයක් නැත්නම් වචන දෙකක් විතර ලියන්න ඉස්සෙල්ලා තනියම. ඊට පස්සේ මාත් එක්ක lesson එකේ මම ලියන වචනත් එක්ක compare කරලා බලමු. right? ඒ හින්දා මං ඉස්සෙල්ලාම මේ එකින් එක කියලා දෙන්නම්. අපි බලමු එකින් එක scenario එක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වචන ගැන හිතන්න පුළුවන්. How would you feel if you win a lottery? කොහොමද තමන්ට feel වෙන්නේ තමන්ට ලොතරැයියක් ඇදුනොත්? Okay? How would you feel if you fail your exam after working hard? තමන් ගොඩාක් මහන්සි වෙලා විභාගයට වැඩ කරා. ගොඩාක් මහන්සි වෙලා විභාගයට. හැබැයි අන්තිමට ප්‍රතිඵල එනකොට fail වෙලා. තමන්ට දැනෙන හැඟීම මොකද්ද? How would you feel if your friend meets with an accident? තමන්ට කොහොමද දැනෙන්නේ තමන්ගේ යාළුවෙක් හොඳම යාළුවා නැත්නම් යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවනේ එයින් එක්කෙනෙක් හරි ඇක්සිඩන්ට් වුණොත් හදිසි අනතුරකට ලක් වුණොත් තමන්ට මොන වගේ හැඟීමක්ද එන්නේ? How would you feel if you lose your wallet? wallet කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පිරිමි අය ගෙනියන අර පොඩි purse එක වගේ එකට ගෑනු අය ගෙනියන එකට අපි කියන්නේ purse. හැබැයි අපි දෙකටම සිංහලෙන් කියන්නේ purse එක ගත්තද purse එක ගත්තද right? so වෙනසක් නැහැ අපි සිංහලෙන් කියනකොට හැබැයි ඉංග්‍රීසියෙන් වෙනසක් තියෙනවා right? හදිස්සියේ අපේ තියෙන ඒ wallet එක නැති වුණොත් මොකද්ද Tamanට එන හැඟීම? How would you feel if your teacher blames you for no reason? දැන් කිසිම වැරද්දක් කළා නැහැ. හැබැයි ටීචර් තමන්ව හැමතිස්සෙම blame කරන වැරදි මේක කරා වැරදි. ඇයි ඔයා මේක කරේ කියලා වැරදිකාරය හැමතිස්සෙම කරනකොට තමන්ට එන හැඟීම් මොන වගේද? Next one, how would you feel if you watch a movie? movie එකක් බැලුවොත් තමන්ට එන හැඟීම් මොන වගේද? Last one, how would you feel if your principal punishes you? විදුහල්පති හෝ විදුහල්පතිනිය තමන්ට දඬුවම් කරොත් දැනෙන හැඟීම කොයි වගේද? දැන් මම එක්ස්ප්ලেইন කරා එකින් එක සිටුේෂන් එක. වීඩියෝ එක ටික වෙලාවකට පෝස් කරලා මේ එකින් එක සිනාරියෝ එකට ගැලපෙන වචනයක් හෝ දෙකක් ලියන්න. ඊට පස්සේ තමන් ඉවරුණාට පස්සේ වීඩියෝ එක එතන ඉඳන් බලන්න අපි බලමු වචන කොයි වගේද යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා. right? If you win a lottery, තමන්ට දිනුම් වැදීමක් ලැබුණොත් what would you feel? Excited. right? Or you could feel happy. So තමන්ට lottery එකක් ඇදුනොත් කොහොමද එන හැඟීම? සතුටුයි, right? happy, excited. ඊටත් වඩා සතුටු නම් අපි කියනවා excited කියලා. so මේ දෙකෙන් ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්, right? තව ඔයගොල්ලෝ දන්න වචනයක් තියෙනවා මේ හා සමාන it's okay. කියන්න පුළුවන්. It doesn't have to be these two words. I'm using the simple ones so that we also use the vocabulary we did before and the easy ones that you would know. මීට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මේ සමාන වචන ලියලා තියෙනවා නම් වැරදි නැහැ. මම ලියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරපු වචන සහ Taman දන්නවා කියලා හිතන simple vocabulary. How would you feel if you failed your exam after working hard? I would feel sad. Some people could even feel angry. Right? Why did this happen to me? සමහරක් අයට දුක හිතෙන්න පුළුවන්. සමහරක් අයට කේන්ති වෙන්නත් පුළුවන්. ඇයි මටම මෙහෙම වෙන්නේ? Right? You feel angry. Your friend meets with an accident. Okay? You would feel sad. You lose your wallet. You would again feel
unhappy, or you could even feel sad. Your teacher blames you for no reason. කිසිම හේතුවක් නැතුව තමම blame කරනකොට මොකද වෙන්නේ? Angry. ගොඩක් කේන්ති යනවා. You watch a movie excited. Everyone likes to watch movies. Your principal punishes you sad. Okay, so I took the vocabulary mainly from this, okay, but you could also use other vocab that you know, right? Here, your friend meets with an accident, you could also feel worried. How is my friend? What happened to him or her, right? So you could even feel worried. Okay? So, here are some of the words that you could actually use in different situations to express your feelings and emotions, right? මේ තමයි සමහරක් වචන තමන්ට එක එක සිටුේෂන් එකේදී කෙනෙක් තමන්ට දැනෙන දේ අහනකොට ඒ දැනෙන හැඟීම් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් වචන සමහරක් තමයි මේ සිටුේෂන්ස් දාලා තියෙන්නේ ටිකක් ඒ ගැන හිතන්න speaking වලදී ඕන වෙන හින්දා, right? Now I picked up a few here, hypothetical situations. Hypothetical means they are not real, okay? So pick those up so that you can think about and do a bit of speaking, right? Now there's a beautiful colored wheel. What is this? Okay? This is called the feelings wheel. So more words related to feelings and emotions. Okay? So after we learn this, we can maybe go back and add a few more words to the list or to the situations that we did before. දැන් මෙතන ලස්සන කරපු මේ wheel එකක් වගේ එකක් තියෙනවා, circle එකක්, round එකක් වගේ එකක්. මේ මොකද්ද මේ? මේකට අපි කියනවා feelings wheel එකක් කියලා. අපිට තියෙන මේ ඔක්කොම feelings and emotions වලට අදාළ වචන තව තියෙනවා, right? අපි එකින් එක බලමු. Right? Angry. කේන්ති ගිහිල්ලා, angry. Scared. බය වෙලා. Excited. සතුටු හිතිලා. Confident. තමන්ට මේක පුළුවන් කියන තමන්ට ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙනවා. You know you can do it. Loved. When you feel love, when you other people love you a lot, okay? Loved. Next one, miserable. Miserable means you've got a really bad day and you're very, very unhappy. So you don't have to say very, very unhappy, right? That very, very unhappy or very unhappy can be just replaced by saying miserable. Okay? Next one, determined. You think, okay, I'm going to do this. Okay? So you want to pass your exams with flying colors, with good results. Okay? Flying colors means not the colors are flying, no, right? Flying colors means when you do something really well. So you think to yourself, okay, I'm going to pass my exam and I'm going to get the highest results. You're determined. Okay? Next one, frustrated, right? So let me tick the ones that we are doing. Angry, scared, excited, confident, loved, miserable, determined, frustrated. Frustrated means this is like some word that you could use right here, exact word. You work really hard, but you actually fail the exam. Frustrated. I'm changing the color so that you know we have added this later. So frustrated. Next one, mad.
Okay, you tell, okay, I'm really mad when you're angry. More than you're angry, I'm really angry is when you say I'm mad. You don't say I'm really angry or really, really angry. Okay, I'm mad. Mad does not mean that you're crazy. Okay, that person is mad is not a feeling. Okay, that is you're giving an adjective to say that person is crazy. This one is how you feel. I'm mad at you. That means I'm really angry at you. Worried, right, means you're worried about something. Example, right, say that, example, I would get worried if my son doesn't come home on time after school. So I would be thinking, where did he go? Why is he late? Okay. Next one, shy, embarrassed. They're both similar, okay? Shy is when you really don't want to talk to anyone. But embarrassed, okay, is when something really embarrassing happens accidentally, okay? Shy is a natural feeling that you have. We can lajjashili kiyala, anna shy, right? Frightened by hitanawa. Surprised, පුදුමයට පත් වුණා. Pleased, සතුටුදායකයි. Happy, සතුටුයි. Cheerful, ගොඩාක් happy එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට අපි කියන cheerful. හොඳට කතා බහ කරලා අපි කියන jolly ඉන්න කෙනෙක් cheerful. Proud, අහංකාරයි. Ashamed, ලැජ්ජාවට පත් වෙනවා. Sad, දුකයි. Disappointed. You say, I'm very disappointed with you. මං ඔයාත් එක්ක එච්චර සතුටෙන් නෙවෙයි ඉන්නේ. පොඩ්ඩක් කේන්තියෙන් ඉන්නේ. Disappointed. ගොඩක් කේන්තියෙන් නෙවෙයි. Angry තරම් නෑ. Disappointed. ඒ කියන්නේ disappointed and cross are quite similar. Okay? That means what? I'm disappointed with you. ඒ කියන්නේ මං හිතුවේනවා මේ වගේ වැරද්දක් කරයි කියලා disappointed. Okay, cross means chuttak varina. I'm cross with you. When you do something naughty when the kids do something naughty, I tell them, okay, I'm cross with you. That means I'm not angry, I'm not disappointed, but I'm a little angry. So little angry, you can say cross. So that very, very little, those words can be what? Taken out of your vocabulary, and you can start introducing these new words, right? Next one, calm, when you're very patient. Relaxed is when you're not very busy. We say you're really chilled out, relaxed. Lonely, when you have no one to talk to or you want to be alone. Unhappy is the opposite of being happy. Jealous is when you don't have something, but you want it, but you don't have it, but the other person has it. You're jealous about it. Okay? Impatient means you don't have any patience. So there are about 10 people in the queue, but you can't wait. You're like, okay, why isn't this going? You're impatient. Okay? Grumpy is your moody. I don't want to do anything today. I'm grumpy. Okay? So moving on, let me use a different color. Angry means kenti gihilla. Scared, right, means bye vela. Excited kiyane godak satutuna. I'm excited, okay? Happy is happy. Excited means there's a bit of more happiness. Very happy is excited, right? Confident, tamanta taman ගැන හොඳ ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙනවා. Loved, ආදරය කරනවා. ආදරය කරන චරිතයක් කියන්නේ අපි loved. Miserable කියන්නේ කොයි වෙලාවෙත් චුරුචුරු ගාගත්ත ගමන් කියලා අපි කියන්නේ අඳෝනාවක් කරගත්ත ගමන් කොයි වෙලාවෙත් සතුටු නැහැ. Right? Determined කියන්නේ තමන් මේක කරනවාමයි කියලා තමන් තමන්ට තරේම කියාගන්න එක අපි කියන determined කියලා, right? Impatient කියන්නේ අපි කියන්නේ ඉවසීමක් නැතිම කෙනෙක්. Impatient. Frustrated. එයාට කිසිම සතුටක් නැහැ එයා ගැන. හැමතිස්සෙම ඉන්නේ කේන්තියෙන් අරක කරන්න බෑ මේක කරන්න බෑ. Frustrated, right? Mad කියන්නේ ගොඩක් කේන්ති ගියාම. I'm really angry. It means I'm mad at you.
grumpy මූණ එල්ලගත්ත ගමන් ඉන්න කට්ටිය. Right? Sad කියන්නේ දුක හිතෙනවා. Jealous කියලා කියන අනිත් කෙනාට ඊර්ෂ්‍යා කරන එක. Unhappy කියලා කියන්නේ අසතුටින් ඉන්න එක. Ashamed කියලා කියන්නේ ලැජ්ජාවටපත් වෙන එක. So disappointed means බලාපොරොත්තු කඩවුණු. Right? You're not very angry, you're not hurt, but it's that you're a little hurt. බලාපොරොත්තු කඩවුණාම අපි කියන disappointed. Lonely තනිකම. Relaxed කියලා කියන්නේ අපි පොඩ්ඩක් නිදහසේ ඉන්නවා කියන්නේ relaxed. Calm කියලා කියන්නේ කලබලකාරී නොවන චරිතයක්. Right? Happy කියලා කියන්නේ සතුටු. Proud කියලා කියන්නේ ආඩම්බර. Proud means ආඩම්බර. Cheerful means සතුටෙන් ඉන්න කෙනෙක්. Right? Pleased කියලා කියන්නේ ඒත් සතුටු වෙනවා තමන්. Right? Surprised කියලා කියන්නේ පුදුමයටපත් වෙනවා. Frightened කියලා කියන්නේ බය වෙනවා. Embarrassed ලැජ්ජාවටපත් වුණාම යම් කිසි දෙයක් කළා තමන් ලැජ්ජාවටපත් වුණාම අපි කියනවා embarrassed. Shy කියලා කියන්නේ ලැජ්ජාශීලී කෙනෙක්ට. Worried means කරදර වෙන්න එපා. නැත්නම් අපි කියන්නේ දුක් වෙන්න එපා. Don't worry about me, right? මං ගැන කරදර වෙන්න එපා, දුක් වෙන්න එපා. නැත්නම් you say I'm a bit worried. මං චුට්ටක් කරදරෙන් වගේ ඉන්නේ. චුට්ටක් දුකෙන් වගේ. that චුට්ටක් feeling is here worried. Single word, right? Nervous කියලා කියන්නේ තමන්ට මොකක් හරි විභාගයකට හරි කලින් යන තිරට අපි කියන පොඩ්ඩක් විතර මම බයෙන් ඉන්නේ. ඒ පොඩ්ඩක් විතර බයෙන් ඉන්න කියන එකට තමයි අපි කියන්නේ nervous කියලා. තනි වචනයක්. So තව ගත්තොත් නිකන් අපි චුට්ටක් කලබල වෙලා වගේ ඉන්නේ exam එකකට යන්න කලින්, right? මොකද්ද කරන්නේ හෙට කරගන්න පුළුවන් වේද? You know that all of those feelings together අපි කියනවා nervous කියලා. Cross කියලා කියන්නේ තමන් ඒත් අසතුට කේන්ති ගිහිල්ලා නෙවෙයි සතුටුදායක නෑ. දැන් මොකක් හරි වුණාම මට එච්චර සතුටුදායක නෑ. ඒක අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය behavior එක නැත්තම් මොකක් හරි දෙයක් සිද්ධ වුණාම අනිත් කෙනා එක්ක තරහ නෑ. හැබැයි එච්චර සතුටු නෑ ඒ කරපු වැඩේ ගැන. අන්න එහෙම කියනකොට අපි කියනවා cross කියලා. Right? අපි ඔක්කොම වචන ටික cover කරලා තියෙන්නේ. So with that මේත් එක්කම අපි feelings and emotions ගැන තියෙන vocabulary ගොඩක් cover කරා. Right? So coming back to our lesson aims as always. Sorry, I forgot to tell you all. Here, you all can add words, right? Take words from the wheel and add words here, right? So if you feel you win a lottery, excited, happy, if you feel other words can come in, please feel free to add them, okay? Now, coming back to our lesson aims, or what our topic was all about, it was about feelings and emotions. Right? So the first bit was a little bit of convo to, get you engaged in the lesson. And then I gave in some input, or rather had a look at some of the vocabulary. And then finally, we had a look at the feelings wheel, right? But before we finish the lesson, I'd like to touch on the pronunciation of all of these words, just so that you practice it along with me, right? So let me choose a different color so we don't miss on any of the words. Then api lesson එකේ අද cover කරේ feelings and emotions ගැන අපිට හැඟෙන දැනෙන දේවල් ප්‍රකාශ කරන්න ඕනකොට අපිට use කරන්න පුළුවන් වචන, right? දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා words ටිකක් බැලුවා, ඊට පස්සේ conversation එකට අවශ්‍ය වචන ටිකක් බැලුවා, scenarios ටිකක් බැලුවා, ඊට පස්සේ අපි feelings wheel එකට ආවා. අපි lesson එක ඉවර කරන්න කලින් මේ එකින් එක වචනේ පොඩ්ඩක් pronounce කරමු හරියට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ලේසි වෙනවා වීඩියෝ එක pause කර කර pronunciation මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ practice කරන්න. So first one, loved, loved. This one, proud, proud. Next word, calm, calm. Calm, no, calm. Calm is with silent. Calm, no.
calm. Listen carefully, calm. Next one, cheerful, cheerful. This one, happy, happy. This word, confident, confident. Confident. Next one, pleased, pleased. Excited. I'm really excited, so you can use it. Excited. Next one, surprised, surprised. Some people say surprised, okay? Surprised. Next one, scared, scared. Next one, frightened, frightened. Frightened? No, frightened. Embarrassed, embarrassed. This one, shy, shy. Angry, angry. Worried. Look at my mouth. Worried. Next one, nervous. Mad, mad. This one, cross, cross. This one, grumpy, grumpy. Frustrated, frustrated. Impatient, impatient. Determined, determined. Jealous, jealous. Unhappy, unhappy. Lonely, lonely. Relaxed, relaxed. Disappointed, disappointed. Ashamed, ashamed. Sad, sad. Miserable, miserable. Right? So please practice the words properly using the proper pronunciation. So with that, we come to the end of the lesson, which was all about feelings and emotions.